Yes, welcome to Telugu Scit tutorials. This is JavaScript programming language on font and color. We are taking one text. For the text we are giving some font size and color. How it will change we have to see. This is our program in this class. Now for that we are going to take one notepad editor. Within this notepad editor I am taking like this, write a program on font size and color. Okay, this is, now close it. This is the comment line. After this I am taking basic HTML tags, HTML beginning tag, HTML closing tag. Within this HTML I am taking some head, head beginning, head close. For this I am giving title, next title close. Within the title I am going to give what title, font size, and color to the given text. This is, after this I am taking a script tag here. Script type is equals to double quotation text, text slash what, JavaScript double quotation close, tag close, script close. Within the script I am taking, before going to script I am taking body inside, after head, body begin, body close. So now I am going to script. Here I am giving just one line, document dot write. So document dot write, parenthesis begin, double quotation, parenthesis close, semicolon. Within this I am taking one h2 tag, h2 begin, now h2 close. Within the h2 I am taking just welcome to JavaScript programming language. This I am taking within the document write. Okay, for this just I am saving it. File, go to click save as. Within the desktop JavaScript program, here what I am, font I will give, font dot html. This is the name of the file. Now save it. Now go to browser, here font, this is the font, see here font. Okay, font. Now right click, open with Firefox. Welcome to JavaScript programming language, programming. Okay, save it, alt tab.
Alt tab. This is refresh it. Programming. It is coming like in this way. Welcome to JavaScript programming language. Okay, this is okay. Now normal. This is normal. Now go to, again I am taking font size. For that I am taking one more document dot write. In this parenthesis, double quotations, parenthesis close. Okay, within the parenthesis I am taking tag again, font gap size is equals to some 7 or 6 or 5, whatever it be, 5. Okay, now I am closing it. Within that, what I am giving, some just text, how are you, or something else. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Krishna is Supreme Personality of Godhead. This is the text. After this text I am going to close font. Font is closing. Font. We must give break, otherwise it will come in the same line. Just I will try. After this we will see. So okay, font close, semicolon close, last semicolon, font close. Now Control S, Alt tab, just refresh it. So Krishna is the Supreme Personality of Godhead. So Krishna is the Supreme Personality of Godhead. It is coming. This is the font. Okay, font size, how much I have given? 5. Now I am giving 7. Now Control S, save it, Alt tab, again refresh it. Size is increased. Now size is increased. 7 ఇచ్చిన వెంటనే సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ దీని కలర్ కూడా ఇస్తా. కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్, మన ఇష్టం ఏదైనా సరే, రెడ్ అని ఇస్తా. రెడ్. ఓకే, కంట్రోల్ ఎస్, ఆల్ట్ ట్యాబ్. ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ చేస్తాను. చూడండి, టెక్స్ట్ రెడ్ కలర్లో వచ్చింది. ఓకేనా, రెడ్ కలర్లో వచ్చిందిగా, వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఈజ్. ఇప్పుడు బ్రేక్ ఇవ్వకపోయినా వస్తుంది. నెక్స్ట్ లైన్ ఏదైనా ఇవ్వాలి అంటే, మనం నెక్స్ట్ లైన్ ఇవ్వాలనుకోండి, ఆ నెక్స్ట్ లైన్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం ఇంకొక వీడ్ బ్రేక్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. దీన్ని కాపీ చేసుకుంటా. కాపీ చేసుకుని నెక్స్ట్ లైన్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే, నేను బ్రేక్ పెడితేనే తీసుకుంటుంది. ఒకసారి మనం చెక్ చేసి మనం చూద్దాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇదే పెట్టాను. కొంచెం ఇది సైజు 3 పెడతా, లేదా 4 పెడతాను. కలర్ వచ్చేసి మార్చేస్తాం, బ్లూ అని ఇస్తాను, లేదా గ్రీన్. ఇక్కడ నేమ్ టైటిల్ కూడా మారుస్తాను. రాధా రాణి ఈజ్ ద సుప్రీం గాడెస్ అనే విధంగా తీసుకొని దీన్ని ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తాను. ఫాంట్ తీసుకున్న, కలర్ గ్రీన్ ఇచ్చాను. కంట్రోల్ ఎస్, ఆల్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేస్తాను. చూడండి, ఈ పక్క లైన్లో వచ్చింది. ఇక్కడ గమనించండి, ఇద్దరు ఇక్కడ రాధారాణి ఈజ్ ద సుప్రీం గాడెస్. ఎందుకంటే ఫాంట్ ట్యాగ్ వచ్చి బ్లాక్ ట్యాగ్ కాదు, దానికి బ్రేక్ ఇస్తేనే తీసుకుంటుంది. కాబట్టి మనం ఇక్కడ బిఆర్ బ్రేక్ అని ఇచ్చామనుకోండి, ఈ లాస్ట్లో ఎక్కడ కృష్ణ ఈజ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ గాడ్ హెడ్, ఫాంట్ క్లోజ్ అయింది కదా, ఇక్కడ బ్రేక్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ బ్రేక్ ఇచ్చి ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ చేసి ఆల్ ట్యాబ్లోకి వెళ్తే రీఫ్రెష్ చేశారనుకోండి, ఇప్పుడు చూడండి కింద లైన్లో వచ్చింది, రాధారాణి ఈజ్ సుప్రీం గాడెస్ కనపడుతుందిగా.
నేను దానికి ఫాంట్ సైజ్ తక్కువ ఇచ్చాను కాబట్టి అలా కనపడుతుంది. ఇప్పుడు ఫాంట్ సైజు 4 కాదు, నేనేం చేస్తానంటే 6 ఇస్తాను. Ctrl+S Alt Tab రీఫ్రెష్ చేస్తాను. చూడండి సైజ్ పెరిగింది, ఇది మాత్రం పెరిగింది. ఈ విధంగా మనం ఈ జావాస్క్రిప్ట్లో ఉండే వాటికి ఫాంట్ సైజ్ ఇవ్వచ్చు, కలర్ ఇవ్వచ్చు, బ్రేక్ ట్యాగ్ ఇవ్వచ్చు, ఎలా ఇవ్వచ్చు అనేది చూసాం. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్. ఈ విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే దీన్ని చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇది డాక్యుమెంట్ కోసము, దీంట్లో Ctrl+S సో ప్రోగ్రామ్ 5 ఆఫ్టర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ 6 ఇవి ఇక్కడ సేవ్ చేస్తాను, ఇవి యూజ్ అవుతాయి. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం ఫాంట్ సైజు, కలరు, బ్రేక్ ట్యాగ్ ఇవంతా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఈ క్లాస్కి ఇంతేనండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్